okhona phakathi kwethu namhlanje emini egameni lenkosi yethu Jesu enkonzweni enhle yokukhanya uNkulunkulu Baba indodana uMoya oNgcwele akabonga uJesu. Ngifisa ukubingelela umphathi wombono umfundisi uThandeka Mhlongo okuyena oyicarrier yalomphongolo wokukhanya egameni lenkosi yethu Jesu, abefundisi bonke abakhona onyawonhle. Ngiyafisa bazana ukudlula kakhulu ekutheni ke umfundisi ubongile, sibonge kakhulu ukuthi niphinde nibe khona ukuthamela lesemina yokukhanya. Alibonga igama lenkosi. Mase sekushumayele ke umfundisi uManyaka uthi ungabusazi ukuthi uzothini. Imaye ke seshumayele kwaliqeda lonke iBhayibheli ngoba mangaphosisa uqale kuGenesis ngithe ngimbona wayeya kuLuke, so sekuseleke uJohane kuya le phambili. Soke nizongivumela ukuthi ngisale ke mhlambe sengicinga ngapha kuJohane kuya esambulweni. Akabonga uJesu. Uprogram director umama uSibisi naye usenza nje ezakhe ama-other. Alibonga igama lenkosi. Ngibingelela abadumisi abashaya uvuvu ukuthi sewuspende 10 minutes, kodwa ke asisho lento bazalana ukuthi simbonge uNkulunkulu kakhulu ngomabona kude wala ekhaya i1KZN ukusithathela lezi intshumayelo basinikezele zona izwe. Silibone ngefuthi nokhozi umsakazo ukusithathela lezi intshumayelo sinikezwe izwe. Alibonga igama lenkosi. Asikuthatha kancane lokhu abakwenzayo obabumlondo ukuthatha lokhu uNkulunkulu asifundisa kona. Nizomangala abazalwane ukuthi ubufakazi sibutholayo buyamangalisa kakhulu abantu abathi indlela esizakala ngayo ngalezi inkonzo iyamangalisa. Praise the Lord. So ke hleze sibe inkeshezana amasila efeli, kodwa uma ngabe seyiya ezweni lonke ibe namandla mangalisayo. So siyafisa nje ukubonga umabona kude kanye nomsakazo. Alibonga igama lenkosi. Bekungasiyo ke vote of thanks okwami ukuzokhuluma namhlanje. Ngifisa kodwa singayikhohlwa into yokuthi besikhulumile le muva. Ngiyajabula nje ukuthi umfundisi uManyaka uphinde wakhuluma ngayo indaba yemali. Sikhulumile ngayo sometime back. uNkulunkulu uyayigcizelela ukuthi si ama managers emali. Praise the Lord. And then ke sadlula lapho sakhuluma ngentethelelo, sayikhuluma nayo sayidikadika impela, sizama ukuyi-unpack siyenza. uNkulunkulu wasisiza futhi lapho sesenza i-recap. Ngangifundisa eminyakeni eminingi yandlule, so ngiyayithanda nalento ekuthiwa i-revision ne-recap. uNkulunkulu wasisiza sikhuluma ke nge-unforgiveness ne-forgiveness nobuhle bokuthethelela. And then later on sakhuluma ngentukuthelo. Intukuthelo ke yintsha ke ibikade igijima ku1KZN ngesonto, and we are receiving feedback emangalisayo uNkulunkulu ebathinta abantu. Alibonga igama lenkosi. Siyabonga mfundisi nodokotela later on namhlanje sizokudla. Alibonga igama lenkosi. So namhlanje ke bazalwane ngivumeleni ke ngithi nje ukuthi mhlambe mfundisi uMhlongo masiqala isemina ya next time yokuqala yonyaka kuyofanele ke siqoqe nje ubufakazi, sibe ne-session yokucosha ubufakazi about i-impact yesemina yokukhanya. Amen. Namhlanje ke bazalwane ngifisa ukukhuluma nelinye iqeqebana mhlambe likhona mangithi ngiyaskena through endlini bakhona abanye abekho, kodwa ngizokhuluma nabo. Nawe njengomzali ngizocela uthathe ufake enqulubaneni yakho lokho kuzoqondana nawe nozokubona ukuthi kuzokusiza. Amen. Kuthiwa ngikhulume nje ngaloko umoya azokuletha. Sengithi mina hayi sesikhulumile ngasebengenile ngaphakathi. Namhlanje ke sivivese sikhulume nalabo abasaya khona. Oh hallelujah. Namhlanje senzenjani bazalwane? Sike sikhulume nalabo abasaya khona. Ngoba abangaphakathi ukukhanya siyabanikeza i-attention ukuthi kuhanjwa kanjani. Praise the Lord. Kusingathwa kanjani izinto zangaphakathi. Ngifisa ukukhuluma ngaphansi kwesihloko ke bazalwane esithi isibusiso sokuthola umuntu wohambo lwakho. Bazalwane, isibusiso sokuthola umuntu wohambo lwakho. Oh hallelujah. Ngoba abantu bayahamba bona basohamba. Kodwa inkinga yabo bahamba nabantu abanjani abangesibo abantu bohamba. I-chaos eningi, umsindo omningi uqala uma uhamba nomuntu kanti aniyi ndawonye. Inkinga enkulu ileyo. Alibonga igama lenkosi ukuthi kuqala
izisekelo zokukhanda le institution lesisikhutho umshado kwakuthiwa hamba uyokhuleka. Babeqale nje bakuchilize omama usathi unalobhuti ofuna ukuza kunoba nithiwa nje hayi uvuke lento yenje ngabantu abasha hamba uyokhuleka. Ngoba babefuna ukuthi lento kube neshow yayo. Ibe futhi nestembu sasezulwini. Kube khona iendorsement yamazulu phezwalento eqala. Lento yayingaveli yakhelwe ekutheni ulaphe isikho upheka insimbi kusho ukuthi uye ngempela ngoba ngeke silambe. Yayingagcini lento ku-finance. Kodwa yayenze njani? Yayidlula. Iyobuza ukuthi umuntu waphezulu-ke yena uthini ngalento. Sengathithi mampodloza iy'nkinga ey'ningi esiy'tholayo masenza u-marriage counselling zidalwa ukuthi abantu basohambeni kodwa bayi ndawonye. Ngoba ekuqaleni umuntu uhlulekile ukwenze njani ukuthola umuntu wohambo lwakhe. Sithi namhlanje sithi amandla okuthola umuntu. Oh bazalwane, kuyisibusiso ukuhamba nomuntu wani uhambo lwakhe. So uma sikhuluma nabantu abasha nalabo abasalangazelela ukungena kulesi sibusiso sokumshado, siyisibusiso esihle bazalwane, make no mistake. uThixo uqobo lwakhe waba imarriage officer yokuqala wamaphambi kaAdam noEva, wabapronounce as husband and wife. Oh hallelujah. Thina sonke sikhanga as marriage officer sesikhanga emva kwaThixo eseyibekile indlela wayichaza. Oh hallelujah. Sengathi uAdam wayithola umuntu wohambo lwakhe. Oh hallelujah. Ake siphinde futhi sithathe a step further. Sengathi uAbraham wayithola umuntu wohambo lwakhe. Hayi ukuthi bebengashayisana nomama Sara. Oh alibonga igama lenkosi. Kodwa umama Sara wayeyazi iposition yakhe ukuthi uzile ukuzosekela lo muntu kaNkulunkulu ukubamba ivision. Kuyenzeka ama-vision abemabili ngaphansi kophahlo lodwa. Bese kudala lokho kuthiwa i-division ukwehlukana ngoba imbono isimbili. Kodwa kunesibusiso ukuthola umuntu wohambo lwakho. Namhlanje mhlawumbe ngizoshintsha umayelo mhlawumbe engenawo amandla nengenaso isisindo esikhulu. Oh hallelujah. Kodwa ngizothi nje into yalesi sibusiso somshado iyawafuna amadolo nomthandazo nokuzila ukudla nokuyobuza ezulwini. Inkinga eziningi bazalwane zizoqhamuka lapha. Abantu bevele bethatha nje into. Alibonge igama lenkosi. Indlela ohambe ngayo bazalwane umoya endaweni ethile inomthelela ekutheni ulithokozela kanjani indawo lo usufike kuyona. Alibonge igama lenkosi. Ake ngiphinde bazalwane sithi indlela ohambe ngayo mawuye endaweni ethile iba nomthelela ekutheni mawusufikile uzolithokozela kanjani indawo osufike kuyo. Uma abe ngesikhathi useza la kule hall uthi kwabantu endleleni kwahlangana nama potholes uthi ufika nje umoya wakho sewonakele. Alibonga igama lenkosi. So sizokhuluma no before awukuthi umakhelwane namhlanje ke sisathithi indaba ka before ngoba uin siudingida imihla namalanga sithi mawusukhona bakhuliswa kanjani abantwana, mawusukhona uphathwa kanjani lo baba noma lo mama. Wena namhlanje ke sithi usayakho. Oh hallelujah. Ubona ngani into mayingenza usebenza ngoba ezinye izinto eziningi abanye abantu bayibona bengakangeni kodwa babekezela bangaya kuThixo ukuthi bayozicheck ukuthi yiko ngempela yini. Uma ngabeke usumbuze sengaphakathi uzothi kodwa ayekhona ama-signs amabili namathathu kodwa ngathi iyolunga ngendlela. Akulula kahle ukushintsha umuntu esenamazinga ephelele u32. Oh hallelujah. Into kaNkulunkulu bazalwane iyafuna ukuhlolwa emthandazweni. Yingakho kunalo mhlabelelo othi ezintweni zonke kuzintando yakhe. Hayi kazimbalo kodwa kuphuphusha bazalwane kuzonke yenze njani wena kuzintando yakhe. Sengathithi abantu abakhula kulesi sikhathi abantu abasha bamkholwa kuzo zonke izinto uNkulunkulu kodwa but this one. Kodwa makuziwa kule agcina umuntu ebuka nge6 pack athi igwegwe lakhe Nkosi inamandla ke. Oh hallelujah. Sengathi abantu balesi sizukulwane babuka ifika nama hips. Oh hallelujah.
kodwa into kaNkulunkulu iyabuzwa kumnikazi wayo. Jesus, umbuzo wami ungathi uyidrive kanjani imoto yegama elithize kodwa ungaxhumene nabantu balelo gama. Umshado uyisibusiso esivela kuNkulunkulu. Sisemukela kanjani sihlale kuso singayanga kumnikazi waso? Oh hallelujah. Eyintweni zonke yenze njani kuzintando yakhe. Dlula ekwekweni. Dlula kwifika. Dlula kuma hips. Akabonga uJesu. iBhayibheli bazalwane lisifundisa lokho ukuthi ake ngene emavesini kodwa uShumayeli luGambi kodwa alikho nelilodwa ivesi. Sibukeza nje izinto ezithile useyasho ukuthi ke emvamisa into mayingezi usebenza iba nawo amasanje ukuthi ayizosebenza. Futhi kakhulukazi mangabe umnxuso uNkulunkulu uthi Nkosi ngiyacela ukuthi kona kubuya kuyimvi. Kubuya kuyimvi impela kona. Akukhorasi kuma ngekhanda phansi makhorasi. Kodwa Nkosi ngicela ungisize. Ayinamandla, kinamandla. Uma kunojakalasi phakathi kwalo. Jesus, ayinamandla ujakalasi. Nkosi yami. Nangangavezela ujakalasi. Sesisithe sona isikhathi sihamba. uNkulunkulu wasesevula isikhumba semvu wavela ujakalasi. Ngasithi hayi ngiyabonga Nkosi. Angibudgethelanga ujakalasi. Bengifuna ithi. Angibonga igama leNkosi. Indlela zethu bazalwane lithi iHubo 37 verse 5. Ake siqale kulo. iHubo 37 verse 5. Sikhuluma nobani? Sikhuluma noSaya khona. Praise the Lord. Futhi uverse 5 weHubo 37 nikela indlela yakhe esandleni sikaJehova. Yenze njani? Nikela indlela yakho esandleni sikaJehova. Umethembe yena uza kukwenza. uNkulunkulu yini ledala ukuthi umuntu uhlangane naye nje emshadweni owodwa usuconfirma zonke izinto usuyoguqa embedeni ukuthi baba siyabonga akekho nje ngawe yini ledala lokho? It's like bonke abantu bayamkhola uNkulunkulu for everything except this one. Leyo uyiwona shape idestiny yakho ngoba into yomshado iyayilawula idestiny ukuthi uzofika yini la khona enihlele noThixo ukuthi niyakhona. Uyawabona abantu bejike endleleni ngenxa yokuthi wangena kulento okufanele sibe isibusiso kanti izomjikisa endleleni. Wangabe safika la uNkulunkulu ebemusa khona. Ngibabonile mina ngenzeka wena awubabona. Kodwa kufike lo muntu okuthi uzomsiza. Ubone ukuthi waze wamshintsha umuntu kaNkulunkulu. Simazi thina lo brothers gijima naye amatende ebengeve into yaphezulu eyihogele yiso. Kodwa kwafika lo ukuthi uzomsiza. Yashintsha into yasezulu. Ithi into kunesibusiso ukuthola umuntu ohambo lwakho. Nkosi ngiphi umuntu ohambo lwakho. Ikakhulukazi kuthina sibizele kwiministry bagcotshwa. Uma isitha sike saqondenisa nomuntu kanti akusiyo umuntu ohamba sizokhipha kwialignment. Laba hamba ngeimoto kunento ekuthiwa ialignment. Uma amasonde ewupete noma enjena havi imoto iwadla amathayi. Umangala ukuthi ngaphela kangaka ephaketheni yini indaba ukhishwe kwialignment. Awutholanga umuntu ohamba. Umuntu onga understanding ngisho ibudget yala ekhaya ukuthi ihamba phi living within your limits. Angayi understand lento ukuthi awunamali. Awunamali usebenze kanjani? Why thina fanele sihlale kosofa baze baguga? Akusiyo umuntu ohamba. Akakwazi ukunderstand ingqalazinda zala ekhaya ukuthi ziqala phi igcina. Unesibusiso ukuthola umuntu ohambo lwakho. Lithi iBhayibheli nikela indlela yakhe esandleni sikaJehova. Umethembe. Have faith in God. Yena uza kukwenza. Alibonge igama leNkosi. God is faithful bazalwane. Uma uNkulunkulu simkhola ukuthi unamandla okwenza nanoma yini. Even kwi-area yomshado uNkulunkulu unamandla okwenza nanoma yini. uNkulunkulu unamandla ukulethela umuntu anaye emqondweni. Usubabonile bonke ebese kulethela umuntu wohamba. Ukuze nikwazi ukuthi nobaba uThixo ngikhona nifike la khona iNkosi eyakubekela khona ukuthi niyofika khona. Umuntu ohambo
lwakho akusho ukuthi anizuba nayo ingqinamba bazalwane. Imishado iyahlaseleka. Eyababishop, eyabaprofeti, eyabapostoli, eyo-archi, yonke injani iyahlaseleka ngoba isitha si against yona. Kodwa uma uhleli nomuntu wohamba kuba nokuthula noma seyifikile iphepha. Niyakwazi ukuthi zisolveke nidlule. Kodwa umuntu ongesiyo umuntu wohamba uzothi yazi ngo95 wenza ukuthi ngo98 waphinde wenza ukuthi usuyayiphinda futhi. Kwenze njani umuntu ongesiyo umuntu ohamba ukhipha records of wrong. Lithi iBhayibheli ke uthando alubeki ama records of wrong. Alibhali phansi uthando. Mawuthole umuntu wohamba. Sengathi namhlanje bonke abalungiselela uhambo lokuya emshadweni bangamcinga umuntu emthandazweni, bangamcinga umuntu ekuzileni ukudla, alibonga igama lenkosi. Uma ngabe uzongena kule nkonzo enhlemiswe uThixo engathi iqala bewungaba sold out for the gospel. Unikelelwe ivangeli Matthew 6:33. Funa niqala umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kwakhe. Ikhona konke lokhu uyakwenezelwa kinina. Alibonga igama lenkosi. Ngesikhathi usenethuba lokukhuleka umthando uNkulunkulu, yenze njani khuleka umthando uNkulunkulu. Ungakhuleki ngeselodwa. Kukhona isizini mawuseyinsizwa uhamba amatende ushumayela uvangela wenza yonke into asharishe esontweni. La fanele ukhuleke khona evaliwe amehlo. Ukuze mhlazane evuleke amehlo. Angaboni ujakalasi kodwa abonile bese uthola umuntu wohambo lwakho. Haya ke ngiphinde bazalwane. Kukhona isikhathi la kufanele khona uthandaze khona amehlo womabili evalekile. Ngoba uma uwumuntu ojakalasi basopa nawe uyotholela ujakalasi. Ngoba ojakalasi bayezwana ngamaphunga. Umuzo omunye ujakalasi engale kwentaba. Kodwa makuse isikhathi sokumnxusa uNkulunkulu. Ufuna niqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Ikhona konke lokhu kuyokwenezelwa nina. Seek God. Seek God. Ebusheni uma usahamba ungakabi sesigabeni sokuthi uzothatha umfazi, sengathi ungamkhonza nje uNkulunkulu. Umkhonze nje, uhambe nje kahle. Ivangeli lakho lingabi naphunga, ivangeli lakho lingasoleki, lingabi nani. Mangabe khona la ukuzuka khona uvuma uchamu kuzukile la ngenzanga kahle, ubuyele enkosini, uhambeke futhi. Ukuze ngesikhathi usuma phambi kaNkulunkulu uthi uyokhomozisa isibusiso, uNkulunkulu athi wenze kahle sotshe lihle. That is point number 1. Be sold out for the gospel. Be committed. Commit your ways to the Lord. Iqala lapho lento. Ibalekile futhi nento abathandekayo yokwenza i-background check. Thana ke sewumtholile lo sibusiso, heads over heels, kushiwo njalo ngesilungu, to I'm head over heels for you. Usangana ngalomuntu ke wenza i-background check. Ke ungamcingi kakhulu kubangani bakhe, ke umcinge kubakhokheli. Ke umcinge kumadikoni asebenza naye. Ke umcinge kumfundisi wakhe, ke umcinge nje umcinge wenze your own background check. Linazi indlela zokufinyelela. Awu mama usibani kunobhuti enikhonza naye lapha. Ayi uyamthanda uNkulunkulu, ngimbonile nje eshumayela. Ungathi kunodaba afisa ukuthi umuntu onjani. Ngicela ke ungitshele njengomama manje. Etshela indodakazi yakhe. Ngiyazi ukuthi ebandleni lenu nimfisela okuhle, kodwa ngicela ke ungitshele manje njengomama. Umuntu onjani. Zakukhuza ezinye izalukwazi zangapha eSibhasha. Omunye engangithandaza naye eseyibonile ingane. Inhle iyakhanya. Mangabe kune load shedding ingena kuyakhanya kona mayisifikile. Ungazi ukuthi inkosi akube yiyona impela makune load shedding iyosiza isikhanyisele endlini. Zasondela izalukwazi. Zathi ndodana ngenxa yokuthi siyakuthanda. Ngoba zisekhona izalukwazi ezibathandayo abantu. Zamkhuza. Yenze phela lento yokucheck i-background check. Hlola ukuthi kuhamba kanjani ngale kwamagwegwe. Ngale kwe-GTI i-Golf 7. Ngale kwale BMW kukhona. Ngoba umuza uzukwakhiwa i-BMW. Umuza wakhiwa amagwegwe nefika nama-hips. Zithi saku 31:8 ubuhle kuyinkohliso. Ukubukeka kuyashabalala. Ebese sithi kepha wesifazana omethembayo omesabayo uJehova uyakudunyiswa. Kodwa njalo bazalwane owesifazana omesabayo uJehova uyokwenziwa njani yena uyakudunyiswa.
lithi iBhayibheli ukuqala kokuhlakanipha kumesaba uNkulunkulu, the fear of the Lord. Yingakho ke uSolomon mayesebhale zakhe athi kepha owesifazane omesabayo uJehova yena uyakudunyiswa. Uyakudunyiswa. Alibonge igama lenkosi. Ebese number 3 uyayikhulekela lento. Number 1, be sold out for the gospel. Before uzositshela nje ukuthi khona sengibonile mfundisi ngicela ke ungiarrangeele imeeting wara awuke ube sold out. Ake sikubone uyidelela izinto zikaNkulunkulu. Sizobona ukuthi noma usufikile kulesi sikhungo esingumshado uzoyidela. You will sacrifice for your spouse. Number 2, do a background check. Mhlole lo muntu umcinge esimeni saphakade emkhulekweni. Mcinge futhi nakubantu abakhule naye. Mcinge nakubakhokheli makumuntu oyayo esontweni. Ngoba okokuqala nje mayingayo esontweni, that is problem number 1. Lithe iBhayibheli baningaboshelwa joka linye nabangakholwayo. Thina ngeke nomfundisi uthandeka sikunqabele mawusumlethile. uJosiah wakho. Uthi nangu uJosiah wakho. Nangu sibanibani wakho. Ngeke sikunqabele ngoba usumlethile uzozuthi abefundisi bayakhetha abashadisa abathile ababashadisa abathile. Kodwa thina sonikhuluma nje ivangeli. Sithi into kaNkulunkulu ithi asingaboshelwa joka linye. Ukuze uma ngabe ijoka selikusinda ukhumbule ukuthi izwi lalithe singaboshelwa. Hayi uzoshintsha mfundisi. Bayashintsha abantu. Kwakunosikhumbuzo sakhula naye wayekhuthuza. Njengamanje ashumayeli ukuthi bozobona. Unaqiniseko sini sokuthi nalo uzoshintsha. Mina ngisho bazalwane only mangabe uNkulunkulu eshilo into ngoba kwesinye isikhathi uNkulunkulu angakubophela endaweni ethile enzele ukuzuza lo mphefumulo. God can do it. Singamlimit uNkulunkulu. Kodwa asingangeni entweni emlilweni siubona uNkulunkulu futhi engashongo ukuthi ngikuthuma iassignment hamba uyodoba lo yamphefumulo. U1914 weZaga uyakhuluma bazalwane. Uthi 14 indlu nemfuyo kuyifa elivela koyise. Kepha umfazi ohlakaniphileyo uvela kuJehova. Izaga u1914. Indlu nemfuyo kuyifa elivela koyise. Ubaba ngakunikeza imfuyo, angakushiya namatekisi, angakwakhela indlu enkulu. Kepha umfazi ohlakaniphileyo uvela kuJehova. Sicommunicate kanjani noNkulunkulu emkhulekweni? Amen. Umfazi ohlakaniphileyo ulandwa kuphi? Emkhulekweni. Umshado bazalwane ungakuphusha ukuse ecebeni likaNkulunkulu, ukuse kuma greater heights. Marriage can propel you to greater heights. Noma umshado ungakudonsa uyokushaya ku rock bottom. Sithi besikwazi ukuthi izinto zaNkulunkulu uyayithanda. Sikubone sewudonsa inyawo. Uthi ubuhlala phambili esontweni sikubone usuhlala emuva. Kanti sekunomuntu othi ufuna ukugqama yini? Ufuna ukubonwa wobani? Letho yakho nje lokukhwishiza esontweni. Wena awukwazi phela ukusharisha usubaba womuzi, hlala phansi. Uthi ubuyi-enjoy iministry oyenzayo, ubuma eminyango uxhawula abantu athi uyangiphoxa yazi. Sewulokhu uyisichuse ngasemnyango. Kanti wawubizela ukuthi uzoasharisha abantu esontweni. Namanje usayi-enjoy but kufika umuntu othi uyazi uyangiphoxa. Sewulokhu uyisichuse ngasemnyango. Uyibone nawe lento yokuthi yazini uma kunjela endlini angimane ngihlale phansi ngithule ngithi thule. Sike sabuza into sihamba nabanye abazalwane ukuthi labo mama umfundisi ababizwa bekhorasa yini lento ebenza abahlale phansi mase sebe omama umfundisi. Sasibuzela nje angisho ukuthi abangahlali phansi. Kodwa yini lento ekhipha kwi-alignment ye-ministry yakho obuyenza ngenxa yani yokuthi usushadile. Ubaba uTimothy Myeni nje wencandweni ucula nomama wasekhaya. Alibonga igama lenkosi. Akayeka into ayinikezwayo. Bekufanele mangabe fika uSofi akwenze jabulani kundize kakhulu. Angezi ukwenze njani uzokumunca amandla. Ngelinye ilanga ukufunda incwadi yabahluleli kufika omunye umama empilweni yenye indoda kaThixo. Isikhakhabeli, igiant. Into eyasuka namasango owayithi mayibachaza biblical scholars kuthiwa la amasango okuyisimangaliso aseGaza. Yawaqukula emahlombe yahamba nawo. Isikhakhabeli esasivuswe uThixo somahluleli wangalesiya sikhathi into eyake yathatha umhlathi wembongolo yagijima phezulu kwamaFilisti ephethe inkemba ephethe yonke into. Oh haleluya. Yanikeza umyalelo kwathiwa wena umNaziri kaNkulunkulu akuyohlala mpuco ekhanda lakho.
Andikezwe wesibili umyalelo yathi ungathathi kubafazi kumantombazane ezizwe. Ngelinye ilanga yadlula ngasendaweni yabezizwe yabona owesifazane futhi wayengenazo isimilo esihle ogama lakhe linguDelilah. Yayekhaya yathi baba ngiyacela ungithathele wathi uyise uyakhuza wangakhuzeka kwasho indodana esimbonile uDelilah wamthatha uDelilah wambeka emathangeni wasethi Samsoni ngitshele iphi imfihlo yakho na wangathi uyaziba umuntu kaNkulunkulu wambuza uDelilah ngoba mawuhlangene nomuntu ongesiyo ohambo lwakho usenkingeni. Kwasho ukuthi imbrasha kahle into yakwaDelilah ngisazi isibongo salo mama ngiyafisa ukusazi. Angikholwa ukuthi wawe wakamhlongo kodwa emjomani angikholwa into yabantu inikezwe iassignment ngoba sometimes bayakhishwa abantu uthi ugama nje wenimbone evutha nje animsasazele ngale yantombazane izomqumba phansi. Oh hallelujah ngiyabonga kwabathandazayo mama mhlaba. Glory to Jesus. Ngelinye ilanga indoda kaThixo igiant la Israeli elalilwa namaFilisti walinqoba uDelilah. Uthi uSamson solokungazana akukaze kuhlale empucu ekhanda lakhe. Phuma lo mama egijima wathi ngicela namhlanje nimnamathele nihlale phezu kwakhe. Yini indaba uthe akuhlala ngampucu ekhanda lakhe waphucwa umuntu kaNkulunkulu uthe mayethi uyavuka njengenjwayelo uyolwa nezitha zakhe kwatholakala ukuthi amandla ahambile. Kukhona abantu abathi babefika empilweni yakho bawamunca amandla asezulwini uthi le umthanda uNkulunkulu uzizwe sewudry. Yini indaba ufika umuntu ongesiyo umuntu ohambo lwakhe. Sithini isihloko sethu isibusiso sokuthola umuntu ohambo lwakho. Uyathandazela umuntu ohambo, uyahlolwa umuntu ohambo, uyacingwa bakhokhela umuntu ohambo. Alibonga igama leNkosi. Lithi iBhayibheli ke mawufunda uJudges 16 verse 4 lithi uSamson wayemthanda lo mama uDelilah. Kodwa asitshelwa ngoDelilah ukuthi wayemthanda uSamson. Sizwa nje ukuthi uSamson wamthanda uDelilah. Nkosi ngiphi umuntu wohambo lwakho. Unidirectional love is insufficient. Uthando nje olubheke endaweni eyodwa alwanele. Uthando kumele lube both ways. Ngiyazi abakhokheli bayefundisa amantombazane bathi indoda ukuhle bendoda inkomo zayo. Inkomo zayo ungamnaki ukuthi unjani. Maye nenkomo nje uzokulobola. Futhi uyazi nawe izwi lithi madoda thandana umkeni. Nina bomama kuthiwa nje nibathobele. That is the way bazana iqiniso. Wena nalo wesifazane kumele bekhona into yokuthi ngiyamthanda lo mfowethu. Ngiyafisa futhi ukuhlala naye. Alibonga igama leNkosi. Ikhona into okufanele inconnect ezokwenza ukuthi noma ngabe ifiko wawuyibonile ayiseko kodwa into eyanenza ngaxhumana ihlala ikhona. Ngoba kukhona izinto ezisalayo ohambeni. Ake ngisho lento bazalwane ukuthi uma ngabe abantu beshada abashadi nekhava kodwa bashada necontent. Ushaka yandolobosi. Uma abantu bezijandazane beshada abashadi nekhava kodwa bashada nani necontent. Abashadi nesembatho esingaphandle kodwa bashada nokungaphakathi. Khona ke iningi lethu lidonswa okungaphandle. Kodwa ngesikhathi nisafundana nisaqondana nithatha uhambo olunise emshadweni awuhlola ukuthi kudepositweni kulosisi kudepositweni kulobhuti. Uma ku-empty yenza indlela yokuthi uqale kugcwaliswe. Ungazulinda isikhathi ulinde ukuthi uzothola ogcwele 100%. Kodwa kukhona izinto ezivital. Izinto ongeke ngempela usurvive ngaphandle kwazo. Umuntu ofisa ukuzongena naye kule nkonzo akabe umuntu omesabayo uNkulunkulu. Umuntu omesabayo uNkulunkulu ake ukubeka isandla noma wenza iphutha elingakanani. Ake ngiyiphinde bazali. Umuntu owesaba uNkulunkulu ake ukubeka isandla noma ngabe wenza iphutha elingakanani. Uyoncamela ukushaya imoto ayojika esupermarket athenge iphepha ake ahlala afunde akhule down aphole bese yabuya ekhaya. Lo ngesilo umuntu wehambo lo kuphethe ngokucicana emall okwenza itrophy
ukuthi awungasingasithola isilenda madoda into ekhanyisayo emhlophe njengezihlabathi zolwandle lo ufuna ukushow offer nawe mall ngelinye ilanga uma ngabe ikhompi sihambile nefigi sihambile uyoboxa njenge punching bag kanti umuntu owesaba uNkulunkulu don't compromise ekumesabeni uNkulunkulu awumhlole lo brother umhlole lo sister ukuthi uyamesaba yini uNkulunkulu lithi iBhayibheli kubuhle buyinkohliso nokubuya kuyashabalala kodwa wesifazana owesaba uNkulunkulu uyokwenziwa kanjani bazalwane uyodunyiswa umbuzo mhlawumbe omkhulu with a capital letter Q biggest question ukuthi yini ngifuna ukuba naye why do I want to be with them mhlawumbe lo mbuzo ke uma ngabe kusavela izinto ezimaterial zodwa ezibambekayo neziphathekayo then ke awukakafiki khona uma kusavela ukuthi uyasebenza ngeke silambe unemoto ngeke sibe sisinethwe ngoba khona abantu ababizwa ngosinethwa naye ayisinethwa sonke bayasho phela amantombazana kule generation thanini ngintshele mina athi into amantombazana namhlanje athi angimfuni usinethwa naye imfanayo angimfuni bayabala abantu bakulesi sizulwane bathatha izinto ngoba mama bebona ukuthi awungathi kunothile la uyakhona baze bagqugquzelana kuthiwe oh mawuke wayeka loyo uyeka ijackpot phela yilotho lena abantu bathathwa njengamabhange behamba bathathwa njengama ATM kodwa ubusisi umuntu uyokwazi ukubona ngale kwesikhumba ngale kwekhava athola icontent mayebuzwa kuthiwa ubonani kulomfana athi uyemeyika uthini uyamsaba uNkulunkulu ngoba sekwenzeke konke iyona into ekusiza igcine ugrounded alibonga igama lenkosi ukuthi ngama phambi komfundisi ngathi ngiyomthanda lo mama ebuhleni nasebili ngathi soze sahlukaniswe ukufa alibonga igama lenkosi and ngiyambona ukuthi usathane lo I'm not saying bazalwane all divorces asuke engenayo basis amanye asuke ne basis bazalwane bangenza icounseling nje ngiyithi wena ubona kanjani and then people decide but umuntu omeyikayo uNkulunkulu kukancane behlukana noma bengaba nama differences kodwa bayakwazi ukwa-resolve bayakwazi ukulungisa lezo zinto abangaboni ngasolini uma umthandela ukuthi ufundile akukapheleli uma umthandela ukuthi usebenza kahle akukapheleli uma umthandela ukuthi ucula ama-chorus kahle isikwebhisi into enesoprano yasezulwini ngathi ubona uGabriel uma umlalele akukapheleli ngoba manje mase sekuyiwe endlini akeze uhlale ecula lo sisi ngiyayikhumbula indaba yothilo wayemvusa ebusuku emthathe ngenxa yama-chorus athi mayisilele nalo imbuka athi hayi kodwa ungathi akusiyena bese ethi hayi awukudonsa umhlabeleli othile yini indaba into eyayibahlanganisile kwakuyini kwakuwumhlabeleli umthanda ngoba ehlabelele nami nje mawungithanda ngoba kushumayela hayi ukejile dadewethu nje ukejile hayi akalichazi izwi i-exegesis esenhlubizwi eyaku-amplified eyaku-King James echaza ngesiGreki echaza ngesiHebheru ukuthi akime ngeenyawo umsesesiGrekini nesiHebheru awukabambi yona umuntu lo bazalwane umuntu angakuphatha kabe siphethe isiGreki nesiHebheru eyiphethe i-Old Testament history ayichaze ngathi wayekhona kakuthini ngibi nowebazalwane uma ngabe sisaya kule nkonzo ake simfune uNkulunkulu ake simbuze uNkulunkulu ake singajatshuliswa ikhafa ake sibuke okungaphakathi ukhona lo bhuti ongeza ukuqualify ngoba akawathiki wonke ama-boxes amasudu abizayo nawe icathule ezingo-kick and bobos kodwa uyamsaba uNkulunkulu oh hallelujah umbuzo uthi i-decision yakho yokuthi yes I do so and so will you marry me proposile besesibele kavele kwathi angihlanye before ukuthi ihlanye uke wayenza yini homework yokuyomcinga lo muntu ngoba umuntu lo uhlangane naye senamazinga u32
Angisho mina ukuthi ohambeni oluncane lika 6 months lonyaka uzomaza umqonde yonke into. Kodwa kukhona uNkulunkulu ngenxa yokuthi uyakuthanda angakungulela kona azoveza. Alibonga ngalenkosi. Owesifazane omesaba uJehova uyawudunyiswa. Abantu abaningi baphethe ama trophy abahamba naye emamoli. Uhamba ne trophy yakhe. Kodwa mawuthi uyayibheka le trophy ayinalutho ngaphakathi. Ngesikhathi sigqwala sekufanele lokho eyisekela ngebrass. Alibonga igama lenkosi. Omunye azayintshinge kude. Kanti i-trophy yakho uma igcwele izinto zasezulwini noma ngabe ingaqwala ngaphandle. Kodwa ngenxa yokuthi ithwele uhlale njalo uma uhleli uthi Nkosi ngiyabonga ngale trophy wanginikeza yona. Yini indaba usuthanda lokho kungaphakathi kuyo. Yona ngaphandle sinjani isigqwalile. Kodwa ngaphakathi iqukethe izinto zasezulwini. Uyizwa ngo2 ekseni uthi lo mama usevukile uguqe duze kombhedo wenzenjani ububulela izingane zakhe, ububulela indoda yakhe, ububulela isonto, ububulela amakhoba. Umuntu wesifazana umuyikayo uThixo. Akufanele babazalwane kakhulukazi bawo kwiministry ube nomama okuzothi bangena amakholo ekhaya lakho ezocela umthandazo kumfundisi ahamba ayoyivalela ekamelweni. Nize niphume engazange aphuma umama umfundisi. Nize niphume. Avela bekungabi mnandi nje ngenxa yokuthi sekufike laba bantu. Wangitshela umunye wathi mina ngeke ngishade nje nomfundisi. Ngase ngibonga. Sasixoxa nje casually naye. Ngase ngibona ukuthi hayi na inhliziyo yakhe la ikhona. Into nje nomfundisi phakathi akayithandi. Ungcono umuntu ozosho ukuthi into enomfundisi phakathi anginjani angiyithandi. Angathi uthanda ukuthi hayi abafundisi badumile baziwa na ku Facebook na ku Twitter na kuphi naye uzoba umama umfundisi bangakhamba abosisi bethu abangene ebumama umfundisini kanti inkosi bingababizele khona bangenele nje status. Abantu abaningi baphethe ama trophy kodwa abajabulile. Mawuhlangana nabemolo ngathi bajabulile kanti zikhona izinto ezibadlayo. Isibusiso sokuthola umuntu uhambo lwakho. Check ukuthi ni compatible yini. Nizokwazi ukuhamba uhambo lo. Angisho mina lokho ukuthi akalithanda ibhola wena uthanda ibhola. Leyo nto ningayilungisa. Ngisho ukuthi uNkulunkulu niyamthanda yini nobabili ngendlela uNkulunkulu akubize ngayo. For example ubizele enkonzweni yokupha. Lo mama uma isefika akeze ukunqinda yini ekupheni. Wena uyamosa nje. Wena nje uhlala namashethi. Wena nje izinto zakho nje uhlala unikela kanti yinto uNkulunkulu ayifaka kuwe. But indlela oyongikhonza ngayo ngikubusise ngayo ukuthi wena uyonakekela abampofu endlini yakho. Lento yakho yokuhlala nje ukuthi wena wenzela ama Christmas party izingane uzobhuza nje la emzini yami. Oqala lezi zinto bizwa abantu njalo izingane wena uzenzela ama Christmas party. Oqala lezi zinto zingcolisa ucarpet wami. Mina sefanele ngisale manje ngiwashana nalelo carpet. Usho umuntu ekufike abantu une contract noThixo ukuthi every Christmas uzokwenzela izingane ezincane phansi. Athi lutho lubaziwe emzini wami. Lezi zinto ezimnyamana uhlala uyiletha la angifuni. Uwenze njani ugejile? Ucabanga ukuthi uthola umuntu ohamba kanti awutholanga yena. Mcheck ekugcileni. Ugcile kangakanani? Ungamcheki kakhulu ekuvutheni. Ngoba ukuvutha yenye into. Njengoba ngila epulpit nje niyangibona nani ukuthi angivuthi. Mawufuna umuntu ovuthayo ke uzoyithola ipilinganayo zabavangeli. But I will tell you the truth. Alibonga ngalenkosi. Linjengoba linjalo. Uma abe wena uthatha umuntu ngenxa yokuvutha, basoba umhlazana engavuthi. Akusike ukuvutha kwakho umuzi. Kodwa kumesaba uNkulunkulu. Alibonga ngalenkosi. Kumesaba uNkulunkulu. Umuntu webesaba uNkulunkulu. Ngicela ke sifunde iZakha chapter 9 verse 10. Oh hallelujah. Proverbs chapter 9 verse 10 uthi ke yena ukuqala kokuhlakanipha kumesaba uJehova nokumazi ongcwele kungiqonda. The fear of the Lord is the beginning of all wisdom.
Ngiyakhuleka uNkulunkulu sengathi insizwa nentombi zakule generation bezingathola abantu abamesabayo uNkulunkulu nabamazisayo uNkulunkulu endleleni zabo zonke. Alibonga igama lenkosi. Uthi 1822 ezakho ufumana umfazi uthole okuhle uzuzilisisa kuJehova. Ayothola intombazane enhle. Ayothola uZime waseNewcastle kuthiwa wakuba uMiss Newcastle lo ufuna ukumthatha isection 4 yonke ikhala ngaye. Mayedlula obhuti baconsa amathe lithi ofumene umfazi, he who finds a wife. Muhle umshado bazalwane mangabe wenziwe nomuntu okuyena yena. Khulekela ukuthola umuntu wohambo lwakho. Khulekela kwenzani bazalwane ukuthola umuntu wohambo lwakho. Mawumfundisi umshumayeli umuntu obathandayo abantu uzokakhathaliswa nje ukuthi njalo nina ngesonto niyesibhedlela niyothandazela abantu. Akusi umuntu ohamba akayi understand nje lento yokuthi nike niyome wodini niphakamisa izandla phakathi kwabantu benibuka. Angibali mhlazana nakhisha ku Facebook benithandaza esibhedlela kodwa ngangenwe yini bakithi ngishada umfundisi yini indaba awubonanga uFacebook buka nje masutho esikhala sisesontweni kanti kunani ngoba besikhala phambi kaNkulunkulu. Khulekela ukuthola umuntu wohambo lwakho ongenza ukuphambana necebo likaNkulunkulu empilweni yakho, ongenza ukuyivalela ekamerweni makuza abangcwele, ongenza ukukhanda itiye makuza abakubo angalikhandi makuza abakweni. Khulekela ukuthola umuntu wohambo lwakho. Alibonga igama lenkosi. Ngiyafisa abazali ukuyikhuza nalento yabakhokheli yokumatanisa abafana namantombazana. Ake ngiyikhuze naleyo bazali ngoba iyawadala ama-casualty emshadweni. Abakhokheli bamatanisa amantombazana nabafana. But mfana wami uke wayibuka nje ingane yasithini. Ngiyeke thandazise. Ngizunguza ukuthi ingane yasithini uke wayibuka. Bani mhluphe yena. Alibonga igama lenkosi. Ungabheki ke ndodakazi nawe ndodana umuntu onazo zonke izinto. Kodwa bheka umuntu onezinto zasezulwini. Umuntu onazo zonke izinto zikaNkulunkulu yokuthanda noma izimo seyiphambana nani as a family. Noma bese ulahlekelwe umsebenzi sekuyena yedwa osebenzayo kwifamily kodwa uyokuthanda lo muntu ngoba unaka izinto zasezulwini. Alibonga igama lenkosi. Izinto zasezulwini zimi nginaphakade. Lokho kwasemhlabeni kuyenzeka kushabalala. Kuyenzeka imoto idliwe. Kuyenzeka indlu idliwe. Kuyenzeka umsebenzi uphele. Kuyenzeka makufika ingane kufika esibili kufika esithathu ifika iphele. Uma ngabe izinto zayigxiliswe into leziphathekayo lezibonwayo ususenkingeni. Izinto zaphezulu zifaka ubumnene, zifaka uthando, zifaka intobeko, zifaka ukuthethelela, zifaka ukuzithiba. Inabantu abakhala bayithulise. Athi mfundisi ngahlangana nayo le ntombazana ino matric kuphela. Ngayithatha ngayoyifaka euniversity yafunda yaba nequalification. Namhlanje ayingazi ngisho ukuthi ngiyini. Yini indaba izinto zangaphandle. Wathola umuntu kanti akakwazi ukuzithiba, akakwazi ukuthola self control. Lo muntu besebenza embonini yensimbi, esebenza kanzima ukuthi afunde lo muntu euniversity, wafunda namhlanje ufuna abantu abane profession njengaye. Lo muntu ongasenayo iprofession osebenza embonini yensimbi akaselutho, lo mfundisi euniversity ngemali kanzima. Ingoba abantu bafuna izinto eziphathekayo. Bapha abantu abazothi nakuba namhlanje ngumhlengikazi, nakuba namhlanje ngiyi-social worker, imali yalo baba owayesebenza embonini yensimbi ngesikhathi esasebenza umkhwenyane wami ngila ngikhona ngabe kwawuye. Siyayenza phela i-counseling, uyazizwa lezi zinto lezi. Athi nje ngiyasola mfundisi ukuthi lo mfazi useqomile. Ngibona indlela nje sengiphatha ngayo. Seloko aqeda i-university wathola umsebenzi akasangazi nokuthi ngiyini. Khohliwe ukuthi wafunda ngemali yasembonini. Yale ndoda eyayivuka yenza ishift ka6 to 6. uNkulunkulu ngipha umuntu wohambo. Nalena bazalwane angisho ukuthi yimbi, ngiyazi emasontweni amaningi isenzeka kanjalo yokuthi into yethu ihlelwe abefundisi.
wakwenzelwa ukuthi kuvala icorruption abantu bangayiyeli. Kodwa ke sibheke ukuthi ke uma ilethe ingcindezi kubantwana bethu sibheke ukuthi ke silungisa kanjani. Hayi ukuthi sivale kodwa silungisa kanjani. Umtshela umntwana ukuthi ngizonenzela le meeting kodwa ngifuna ukuthi ngoba yenziwe ubaba wakhe inkosini ebese uyivuma lento lomfana azoyisho. Ilalele bese uyokhuleka. Ngoba abantwana bayasithemba njengabelusi. Ma meeting seyihlelwe nguwe nje uzocabanga ukuthi ubaba umhlolile lo uJakalasi ofikayo. Kanti nawe awunaso isikhathi sokuhlola bonke uJakalasi abafika esontweni bethi bathanda izingane esontweni. Mtshele nje ndodakazi ukuthi ufikile uJakalasi uthi uyakuthanda. Ufuna ke nixoxe. Ngizonenzela iappointment hamba noxoxe. Kodwa isinqumo yesakho. Futhi mntanami hamba uyokwenza ibackground check. Hamba umhlola lo muntu. Anibonga amalekhosi. Singabeki ingcindezi einganeni. Singabeki ingcindezi einganeni. Mfuna uNkulunkulu bazalwane. Before seeking your life partner mfuna uNkulunkulu. Mawusumtholile thatha isikhathi umazi umkhulekele. Nisahamba lolu hambo nilungiselela umshado wenu nani khulekele nani. Kube khona abantu enikhuleka nabo, kube khona iprayer group, kube khona omama enibethembayo, obaba enibethembayo, nihambe nithola icounseling nenze yonke into ngoba ngikhuluma ngohambo luya lapha ya. Inhle institution yomshado bazalwane, inhle kakhulu. Ayidingi ukoniwa. Alibonga igama lenkosi. Ayidingi ukoniwa. Asihambe kahle bazalwane nganeno. Sikhulekelane, simethemba uNkulunkulu. Mancane amathuba okuhluleka ngaphesheya. Uma senze njani sihambe kahle. Bese ngathi besingakwenza ukushada kube lula kakhulu njengendle emnyama bazalwane. Ngeke ngibuke nje imali ezikhishwayo makuthiwa abantu abamnyama bayashada bendlela eziningi ngayo. Nina ke bazalwane eningamaKristu, nina amadodakazi namadodana, ngiyocela ukuthi ke nikwenze kube lula ukuthi abantwana bashade. Thina iningi imali esiyispendayo. Abantu abamnyama bashada kabili noma kathathu before baqede ukushada kwabo. Yabantu loyo uhambisa ukuthi lo ugqiba amasonto, lo uyembesa, lo uyaba, lo yawenzani, yabo nje kulokiwa phambili kiwe emuva. Angisho lezi zinto zimbi. Remember lezo zinto si cultural. Kodwa ke nibheke ukuthi laba abashadayo bami kanjani ephaketheni. Angiphinde nokubazana. Ake nibheke angizuba popular ngiyazi nabazulalela intshumayelo emsakazweni nakumabona kude bathi ayugambu uselimaza izinto zesiko. Ake sibhekeni lento bazana. Because uma abantwana behlala isikhathi eside beloku behambisa izinto amadombolo namakesi kajuice bazogcina bonene endleleni behambisa amakesi nani. Ngicela unishiya naleyo homework ukuthi njengabazali abamaKristu ake sibukeni ukuthi into yezingane singayenza ibe lula kanjani. Ngicela simeni ngenyawo ke sikhuleke. Ethi into yethu amandla okuthola umuntu ohambo lwakho. Unamandla ukuthola umuntu ohambo lwakho enizoba amathe nolimi nibe wophathina. Nenza umshado unxaneleke. Kuthi abantu abese bewufela amathe umshado bathi iyaphila lento. Ngicela ukuthandaza. Baba wethu osezulwini dwala phakade. Abanye abaningi sebengenile kule nkonzo wayimisa yomshado. Asebengaphakathi siyabakhulekela. Isandla sika Jehova sinamandla okushintsha ngisamanzi asemara amuncu abe mtoti. Those who are facing ama challenges emshadweni yabo sikhulekela baba kube isandla sakho sibasize sibaphilise. Yonke imishado inamandla okuphila ngenxa yomusa kaNkulunkulu. Kakhulukazi laba abasebengaphandle baba we pray ukuthi abangene beqonda ukuthi bangena kwini. Abangene uNkulunkulu wethu beyenzile ibackground check beke bacwaninga ngabantu abathi bayabathanda. Baningi abalimala endleleni bethi bayathandwa kodwa balimala. uNkulunkulu sivula amehlo kule generation. Abantu bezizukulwane uNkulunkulu wethu esiphila kuso abantu abathanda intokozo kunokuthanda uNkulunkulu. Abantu abathanda imali kunokuthanda uNkulunkulu. Abantu abathanda izinto eziphathekayo kunokuthanda uNkulunkulu. Sho njalo umpostoli uPaul mayebhalela uTimotheo athi kuyoba khona izikhathi ezinzima ngezikhathi zokugcina. Yebo uNkulunkulu siyakubona kulezi izikhathi. La khona abantu beshadelwa khona izinto ezibanjwa ngesandla neziphathekayo. Kepha siyacela uNkulunkulu kulesi sizukulwane kumaKristu kubantwana bombuso amantombazane nabafana uvusa abantu bohambo abangeza ukuhlupha endleleni. Baba siyabonga ukuthi uyasizwa futhi usizwa njalo.
Siyabonga ukuthi endlini yakho uzosipha abantu bohamba egameni lenkosi yethu Jesu. Busisaba bokufundwa kwezwi lakho manje kuse kube phakade naphakade. Amen. God bless you.